Ewa tukwaniriza nnyo wenna atwenzeeko mulegaffe AMAKUNG'UNTE lunaku lwa kusatu ennaku z'omwezi ziri 5 omwezi ogw'e11 mukadde kamuwuli ono ku Dream TV, Doxa TV kosa ne Impact FM. Nze Grace Namubiru oggakusomera era nga g'obudde buno ngatandise nakwatidde ekibiina kya NRM bendera ku kyobwa President Yoweri Kaguta Museveni. Asekeredde abantu bali nabo mu lwokaano ku kifo ekyobwa President nga bwe batasobola kukola bintu byonna byazzaakula singa babeera weereddwa omukisa okukulembera eggwanga. Abantu abeesobolayo okuvuganya ku ntebe ennene ey'eggwanga lino bali 8 wabula ng'okusinziira ku President Museveni ku bano 8 ye yekka asobola okubeera ng'atwala mu maaso obukulembeze bw'eggwanga n'okulaba nga akyusa obulamu bwa bannansi. President Museveni nokoddeyo n'ebimu ku ebyo byazze akolera eggwanga lyattu Uganda ng'agamba nti ye yekka abisobola. When you look at the policy of government, each division must have a health center 3. Again, government under His Excellency, his government gave us money which we are using now for construction of a health center in Aterai Health Center 3. So we are in a completion level and we are putting everything the other side. But again, government also gave us again a modern market. And there is more need to attract investors up country so that people do not need to go to Kampala to look for jobs. So that's why we are advocating to have the industrial parks like in Soroti. The industrial park is empty. So we want to make sure that investors are attracted and they invest in places like Soroti and other rural areas, especially in eastern Uganda. What are masomero genda bye gano masomero gabaita seed schools, all those things for sure enkurakurana getyo getambura tebuuka bubuusi naye ndaba nti waliwo at least ebintu bitambura nga balina kuwa president akaru kamaanyi nyonyo. Mobilize the population together, speak in some language so that we take advantage of the available opportunities in government and in our environment for the socio-economic transformation of the people. Like you know, in this area now, we have total peace. We have total relative peace. The only insecurity now we have are petty thefts. Let's unite together for the good of the party, and that's why we are pushing for the reconciliation of the party members, so that we front one person to come out. And we are here to have... I push. Does anybody doubt that? Who brought I push? Is it Nandala Mafabi? Is it Chagulanyi? Is it Mugisha Muntu who left the army long ago? There are even others. Somebody called Kasawati. Have you ever heard of him? I've never heard of him. And the Holy Spirit. Amen. I love him and bless him. We don't accept the politics of sectarianism, of religion or tribes. Mami chamuti e politics ngon la chaka ikamana rakeri dini kerate kerin lipita president opunangon. That's how we have been able to build a national political party and national institutions such as the army, the police force, the intelligence, the prisons and so on. All the good things you have done for Ugandans. So you are contributing to the taxes of the government. Tugendeko
bitundu eby'Entinda abatuuze abawangalira ku kalina abiri Entinda basobeddwa eka ne mu kibira oluvannyuma lw'abasajja abasoba mu 8 abalina emmondo okuwamba omutuuze munnaabwe ngono Semuddo Abudu nga yawambibwa ku Lwokuna lwa Ssabbiiti ewedde obulanga n'okutuusa kati ono takubwako kya mu lubaale. Wetuukire ne ku galaji gw'abadde akalabiza emirimu gye eya Spina Star Motors Garage Semuddo abantu be babadde nga nabo beebuuza kiki kye bagenda okuzzaako okulaba nga bamunoonya n'okumuzuula yonna gye yatwalibwa. Nkola embi yetandise okulabika nga bawamba abantu ate si gwe gubadde ogusooka kubanga n'emmotoka wadde bagikwese kamera zaffe tezagezezaako gikwata number plate naye tulina ebifaananyi by'abamu abaali bazzeeko awo nga baagala mukwata. Bwe kiba nga kitongole bamukutte olw'omusango ogumanyiddwa babateeke mu bifo ebimanyiddwa era tetubagaana bavunaana naye okubakweka obukwesi ng'ate bagaba balina bye babavunaana si nkola nnungi. Kuwamba abantu banayi guno nkuba mulango gutakungula gavumenti etuyambe kubanga ebitongole bikuuma ddembe bivuganyisiza gavumenti eno okugenda ewala abantu ne bajja nga bali muleeya tebalina kiwandiiko kyonna kiboogerako naye balina emmundu mu bakozi ba gavumenti ne bawamba abantu erinnya ligenda lisiigibwa ebbi ku gavumenti yaffe ne bagivumaganya olw'okuba nti nno abakozi bano abakola emirimu bagikola mu ngeri eteri ya buvunaanyizibwa. Ne muwamba omuntu temwogedde nti mmwe baani omuntu bwa buvunaanyizibwa temusobola kujja ne mugamba tukukwatira kino oba kiri ne mumutwala butwazi ogenda okutuuka ku poliisi etumusuubira nti waali taliiwo kakati omuntu ye akole ki era mbeera ki abantu gye bagala okubateeka nze nkubira omulanga gavumenti Pulezidenti Museveni tuyambe ebitongole bikuuma ddembe bibeerenga biddamu empisa bitutta bitumalawo. Naleira nnoonya mutabani wange ono Semuddo Abudu bwe baawamba ku nnaku lwokuna ntambudde buli wamu nga munoonya simulaba era mukulu wange essaawa zino puresha zamukubye ali ku kitanda naye tusaba gavumenti etuyambe emutunoonyeze wonna waali kuba buli wamu wonna tutuuseewo naye nga tetumulaba. Nkubira gavumenti omulanga bannaye mutuyambe abantu abali eno wansi tunyigirizibwa nnyo kubanga oli ajja nagamba nze ndi mukozi wa gavumenti bajjayo emmundu mpya ezimu tuzirabanga nako. Kale ate ebyo ng'obitadde ku bbali abakyala bakubiriziddwa okulaba nga beenyigira mu by'obulimi eby'omutindo okusobola okubeera nga babifunamu. Bino bibadde mu kuggulawo omwoleso gagadde ogw'ebyobulimi n'obulunzi wansi w'ekibiina ekya Women in Agribusiness Week ku ssettendekero ow'Amakerere University nga luno lukulembeddwamu aba Inter-Religious Council olukiiko olutaba enzikiriza ez'enjawulo mu ggwanga. ennime ey'omulembe tugenda kubasomesa tugenda kuva ku district nga tudda ku district era nga tuyita mu structures za gavumenti zennyini kubanga naffe tusanyukira nnyo gavumenti otuterawo structures ate era tugenda kukozesa ne structures za Inter-Religious Council nga tutambula. Kati tugenda kuba nga tubasomesa tubayigiriza alina kyagala okwebuuza osobola okujja n'otwebuuzaako. Women in Agribusiness tuli wano era Makerere abali eyo njagala obategeeza n'abaami nti omukyala yenna bw'ali Katonda yamutonda nga yamutondera omubeezi era kyembagamba nti abaami mukwatireeko nnyo abakyala bammwe mu bintu by'okulima. Oyo programu nga UN gyerina he for she nti omusajja abeererawo omukyala. Kati lwaki omusajja ono abeerawo omukyala? Kubanga ebintu ebimu ng'abakyala tusobola kutekinga decision tetulina ttaka naye ettaka eryo omwami asobola oddikuwa ne mulijjamu ekintu eky'omugaso. Njagala obbakubiriza mu abakyala mwenna abali eyo nti omukyala okulima si kwa mukyala ataasoma. Ffe twasoma tulina zi PhD tulina zi degree tulina zi diploma
abakyala bayivu kati nina abakyala ba lawyers ba accountants ba doctors abakyala abasomesa bakyala naffe okutunuulira ebyobulimi nga business. Abantu bangi bakola ebyobulimi balima naye ye ng'alowooza nti obulimi si business. Njagala okubazaamu amaanyi, obulimi nabwo business. Kati ne bw'obanga olima watono gwengo ssekinnoomu twagala obbakubiriza mulime nga mulina obubiina bwammwe obutonotono. Eyinza okubeera cooperative nga nnene oba ebibiina ebyabakyala wansi eyo. Kakati nga musobola okwegatta kye muba mukungudde wadde amakungula gabeera nga siga mangi buli kinnoomu kubanga abakyala balina obuzibu, abakyala basinga tebalina ttaka. Naye bw'obanga ofunyeewo ettaka, omwami akuwadde ettaka oba weguliddeyo ettaka n'olima ne mulirwanaawo gwe mulima mulirwanaawo naye n'ali okukikiriza akatale ate jjukira nti olwogattako ekintu omutindo ne ssente zeeyongerako kati abakyala abava mu nsi ez'enjawulo era mulabye nga tubadde wali mu miitingi banjuddwa omuntu n'alaga ekintu kyakola avudde Ghana n'akolaga kyakola bannaffe baana bakolaga kyebakola avudde Cameroon bakolaga kyebakola naye nga biriko omutindo singa tebaddeko omutindo bandibatuuka no byavunze dda naye nti biriko omutindo basobola okubireeta wano kati ati basobola nokola export era ekyo kimu ku bintu lwaki abakyala babazze wano kuba kati babeera ne bannaawe wano basika wano abava mu nsi endala. Dakika 12 ezakayita ku ssaawa 5 ez'amakya ga leero abali ku Impact FM tulina kuba tubeerekereza wabula amawulire amakuŋŋonte nga kyagenda mu maaso ku Dream TV kossa ne Doxa TV. Bwe tweyongerayo akulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti Joel Ssenyonyi ategeezezza nga bakamishona ba palamenti abana bwe bazzeemu okubeera nga beezibika ensimbi ezabaweereddwa okuyita mu ssako ya parliamentary ssako obukadde 4 nga zino zakubuyambako okubeera nga ate batambuza kampeyini. Okusinziira ku Ssenyonyi agamba nti ye naye waliwo oluvuuvuumu olugenda mu maaso n'okuyitingana nga naye bwe yaweereddwa ensimbi obukadde 65 ng'akasiimo nti bino byonna si bituufu. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti Joel Ssenyonyi ategeezezza bannayuganda nti bakomishona ba palamenti abana bazeemu okuweebwa ensimbi za Uganda miliyoni 4 okuva mu lukiiko olwo zibayambeko okuyita mu kalulu kano akabindabinda. Nfunye amawulire okuva mu nsonda eneekusifu wano mu palamenti nti bakomishoners ba palamenti abana bazeemu okwewa akasiimo ke bayita service award ng'akaluli era nga buli omu mu weeks eziwedde kwaba abana yafunye miliyoni 4 guno mulundi gwakubiri. Joel Ssenyonyi ategeezezza nti ensimbi zino zaabaweebwa okuyita mu ssako y'ababaka ba palamenti wabula n'ategeeza nti ku mulundi guno si wakuwandiikira kaliisoliso wa gavumenti olw'ensonga nti naye mpawo kyayinza okukola ku nsonga eno. Sente zino zaabaweebwa mbu zibayambe okuyita mu kalulu ketugendamu campaigns n'ebirala era sente zino zaayisibwa mu ssaako eya palamenti ogezaawo okulaba nti tewaliwo ka paper trail kwe kuziyisa mu ssaako ya palamenti. Omubaka Migadde nga ssente bwa ssako ya palamenti asambaza ebyogerwa nti ssente zino zaabaweebwa okuyita mu ssako ya palamenti ng'agamba nti kino kikafuuwa era tekisobokerako ddala. Sinnakifuulamu nti either twabawola oba twabawa oba baayisaayo palamenti erina enjawulo ne parliamentary circle nti ffe twetongodde era palamenti terina kakwate konna mu kulonda bukulembeze na mu kugaba mirimu mu parliamentary circle.
wabula ye Commissioner wa Parliament Solomon Sirwanyi bino abisambaze n'ategeeza nti akasente akeetaaga wabula tanabakafunako era n'ategeeza nti omubaka Joel Ssenyonyi byayogera tebirina mutwe n'amagulu. Ssenyonyi talked in the media, let him come to the floor of Parliament. You know, when you talk to the media outside there, you talk your nonsense, let him come to the floor of Parliament and raise this matter. Naleta embozi ya malwa abava kunywa ba malwa naddukira ku media n'ayogera tosobola ku level ya leader of opposition kwogera kintu kyotalinaako bukakafu kyotamanyi n'oyogera bwogezi. So ndowooza abaana bano bakendeze be bakozesa. Ye omwogezi wa Parliament Kyebasobola okwanukula Joel Ssenyonyi ategeezezza nti Ssenyonyi byayogera byakalebule nga tebirinaako bukakafu wabula nasaba na Uganda obutabitwala nga bikulu. Comes a problem, and I would request that these bosses of mine start respecting themselves so that we can build the institution called the Parliament. And if Honorable Ssenyonyi wants to be transparent like the way he says, let him start by giving you the accountability of the 2.8 billion we allocate to his office, so that we know it's transparent. He tells you, Parliament gave me this money, I've spent it like this. Then we know that it's after transparency. But it's wrong. That's not how public affairs are run. We have channels of accountability, including the money given to him. Even my salary cannot come to me in cash. Even my allowance cannot come to me in cash. It has to go to my bank account. If he's so sure, ask my boss, I may not know. Please tell him, Obore says he doesn't know, but you can give us a pay slip of Honorable Sirwanyi. Kale bwetugendako mu bitundu ebyekasese akakiiko ak'ebyokulonda oluuyi luno kasazeewo okubira nkasisinkana abamu ku abo abeesimbyewo ku bifo okuli eky'obubaka bwa palamenti bassentebe baze disitulikiti kossa n'omutendera ogw'abameeya okulaba nga bakuba ttooki ku ngeri gye beeteeseteese mu kakuyege waabwe n'okulaba nga bagonjoola omu ku butakkaanya wabula abamu ku beesimbyewo basabye akakiiko ak'ebyokulonda okulaba nga kabayambako nnyo ku nsonga ez'ebipande byabwe ebitimbibwa wabula nga lwo bannaabwe ate abajja ku nguudo ebipande ebyo ne babitimbula mu ngeri emu era akakiiko kasabye bano okulaba nga babira bagumiikiriza balindeko okukuba kampeyini mu kiseera kino balinde ennaku entuufu ezalambikibwa akakiiko ak'ebyokulonda ez'okukuba kampeyini. I want to know from you, when do we need UPDF when we have peace and process until an election? Because we are facing this in the country that UPDF is getting much involved in an election, which is against the law. He is on voter bribery, especially on the eve of elections. We have seen elections where the night before the election becomes so busy, salts and other things are being supplied. I just beg as security that you either share with us or we shall need to be guided. If myself, the other person is the office of the RDC. Vehicles that came from Kanto Kabatoro, or the chairman of C5 bought. Kanto Kabatoro, Lake Katwe would first go to the office of the RDC to get the results. Then they come here. I have evidence because I went to court. To avoid making statements that are false against their competitors in the same race. Defacement of posters of fellow candidates is prohibited. Voter bribery is prohibited during the campaign period. Sectarian campaign on the basis of tribe, religion, or any other consideration is prohibited. They will not be allowed to campaign without an approved campaign program. This must be very clear to them that the Commission shall not allow any candidate to embark on any campaign without an approved campaign program. So
Tuyongera muri gaffe amakungu-nte wabaddewo akanyolagano wakati w'abawagizi ab'ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC n'ab'ekibiina ekya NRM nga bagamba nti ng'akanyolagano kabadde mu bitundu eby'e Kibuku nga bano baliko ensonga ez'enjawulo ezibadde zibakayanya. Katubirabe. Ababuuza bangambye abantu bakoboye balesa omutala naye nebaale badde ya FDC era olunaku lunamu gyokubera so twagala okusaba abantu baffe badde mu mbeera omutana olunaku lwe kuli kampeni naye batandika okuleeta ebintu ng'ebyo gyokuleeta an election you say a manifesto. So for me to be transformed, and I think this is my core politics. Very much. We had a lot of manifesto. We went to get the one, no product. But it's calculator. We don't know what I'm going to do. Yeah, FDC. Again, about Tulomini or Kolera, Tulomini that kind of a good measure of look about it. Immediately we arrived at this place, some rowdy young men came in with the sticks, they came in with the stones, they started pelting. And that is that. Where they came from, I don't know. That's all. Mulegaffe ag'ebyemizannyo olunaku olwaleero Uganda Cubs lwegenda okuzannya omupiira gwayo ogusookedde ddala mu mpaka za World Cup era nga ku luno yakutonka n'eggwanga erya Canada ku ssaawa 12 ez'akawungeezi. Omutendesi Brian Ssenyondo ategeezezza nti abazannyi bafunye akadde akamala okweteekateeka obulungi era nga basuubira okuvaayo n'obuwanguzi bwokka. So tujja kugenda tusambe tutekewo embeera tulabe tufuna obubonero busatu. Abasambi bwe bali tulinamu few knocks and there naye tulowooza bonna bajja kupassinga late fitness test okulaba nti babeera mu mupiira. Me and my teammates, we are not like afraid of any team. We are physically and mentally prepared for any challenge which is coming against us. So we are very excited to face them. For my country and my family, everyone is like happy. I enter the pitch, like I forget every problems I have. Whenever I have the ball in my feet, like anything, like any stress can go away from me. And since childhood, I've been playing football up to now.
Kale amulega AMAKUNG'UNTE bwegatyo bwegatambudde tova ku Dream TV kosa ne Doxa TV wabulanga sina kuberanga mbasibula kambategeeze nti Victory Overnight owokusaba okuyita mu kiro kwina kuba ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno ngina kuzomweza 7 essaawa zigina kubeera 12 ez'akawungeezi mpaka 12 ez'okumakya mwena mukowoolwa okubaawo mu bonje. Pastor Gerard Sebanenya yagire tukuleme mu kusaba okw'omutuntu olunaku olwaleero era ono tubole naye wiiki namba ng'agenda maaso n'okutukulembera mu kusaba okw'essaawa 7 mpaka ssaawa 8 ez'omutuntu. Passover Festival nayo ekubye koodi era nga tubategeeza nti tugenda kumalirako omwaka ku kisaawe ekya Doxa Grounds ngenda kuz'omwezi 3 Desemba. Mwenna mukubirizibwa okubeera nga ate mubeera ekitundu ku nteekateeka eya Passover Festival era gwenna alina kyalina beera nga ate otusindikira ku buyambi bwonna bulina okusinziira ku busobozi bw'osobola okuyita ku MTN ng'osindika obubaka bwo ng'onyigamu *165*3 #7222915# olunno oteekemu ensimbi zoyagala okubeera nga ate osindika. So nga ate gwalina Airtel ogenda kunyiga *494*44316#. Olonno obenga oteekamu ensimbi z'olinawo zituyambeko nnyo mu kubeera nga ate tubateekerateekera bulungi nnyo wogenda okubeera nga omalirako omwaka n'omutume wa Kristo Dr. Joseph Serwadda. Ku lw'ekitongole ekyamawulire mu nzikiriza emberekereza amala AMAKUNG'UNTE galinirye ku ssaawa emu ey'akawungeezi era nze kennyini ze ngenda okubeera nga kutuusaako mubeere bulungi. Abayi, omanyi mmaze emyaka kumpi ananga nsiiga langi naye nga langi ya Global gye nkyasinze okwesiga. Ekisooka ekirungi buli musiizi akimanyi nti undercoat wa Global gwe tutandisa. Kati awo oba oyagala okusiga ekizimbe kinyirira obulungi olina okweyongera ng'okozesa langi ya Global. Ntandika ne silk vinyl ng'asiiga munda ate bwe kituuka ku siiringi ne nkozesa Global Mat. Yo wabweru nkozesa Global Weather Coat Emulsion etatya mbeera ya budde eduduma era ennyumba yo tesobola kuyubukayubuka. Ng'omugagga akikonamu anti entemagana okukira mukene. Awo omugagga wantwalira ku sayiti ya mugagga munne ne mugagga munne n'antwala ewa mugagga munne kati ono mugagga munnaabwe gye yanzija okukola akalango ng'alaba kiri ku buzuuli. Global Paint, a reliable product.